வெரி ஹாப்பி ஈவினிங் ஃப்ரெண்ட்ஸ். எப்படி இருக்கீங்க எல்லாரும்? நல்லா இருக்கீங்களா? ஐ ஹோப் யுவர் டே வாஸ் குட். உங்களுடைய நாள் நல்லா இருந்ததுன்னு நம்புறேன். ஸோ போன கிளாஸ்ல என்னமா பார்த்தோம்? போன கிளாஸ்ல ஸ்பெஷல் ஹீரோங்கிற போயமை பார்த்தோம், ரைட்? லாஸ்ட் கிளாஸ் we saw this poem. We learned the meaning of each line. Then we also got to know about rhyming words, rhyming scheme, as well as alliteration. We'll quickly recap the poem, its meaning. இந்த போயம் சம்பந்தமான கேள்விகள் எப்படி கேட்கப்படுறது, அதாவது ஒரு poetic devices questions-ஆ இருக்கட்டும், poetic comprehension, these kind of questions will be answered in today's session. That is, from exam point of view, what sort of questions will be asked from this poem? This poem is anyways for memorization. இந்த poem வந்து கண்டிப்பா மெமரைஸ் பண்ணணும். It's for 5 marks. So please do memorize it, and I hope the meaning is very clear. போன கிளாஸ்ல நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருந்திருப்பேன் போயத்தோட மீனிங். If at all you're having any doubts in between also, you may ask me. So before this, we shall start today's session with a small motivational story of a famous personality. Okay, let me share the screen of this personality. We'll get to know about her. Who am I speaking about? நான் யாரை பத்தி சொல்றேன்? So there is a famous quote of this person: set your goals high in life and don't stop until you reach there, said by Arunima Sinha. Who is this person? யார் இந்த நபர்? யார் இந்த பெண்? யாருக்காவது ஐடியா இருக்கா? Okay, keep guessing. She is the first women amputee who climbed Mount Everest. அதாவது கால் இழந்த பெண். அதாவது பிறவிலேயே அவங்களுக்கு கால் இல்லைன்னு கிடையாது. நடந்த ஒரு ஆக்சிடென்ட்ல அவங்க காலை இழந்துட்டாங்க. Despite all odds, she climbed Mount Everest. So Arunima Sinha was a normal girl like you and me. Yeah. What happens once she travels in a train? ஒரு நேஷனல் லெவல் வாலிபால் பிளேயர் இவங்க. நிறைய பதக்கங்கள் இந்தியாக்காக ஜெயிச்சு கொடுத்துருக்காங்க. Once she was traveling in the train after the match. So there is a thief in the train and he tries to snatch away her gold chain. அவங்க அணிஞ்ச தங்க செயினை வந்து எப்படியாவது பறிக்க பாக்குறாங்க. ஆனா இவங்க விடவே இல்லை. எப்படியோ போராடி அந்த திருடன்ட்டேந்து தன்னை காப்பாத்திட்டாங்க. பட் he had this grudge towards her. So what he did, while she was moving from one compartment to another, he pushed her literally from this train. இந்த ட்ரெயின்ல ஓடும் ட்ரெயின்ல இருந்து அந்த பெண்ணை வந்து தள்ளி விட்டார். யார்? இந்த திருடன் வந்து தள்ளி விட்டான் அருணிமா சிம்ஹாவை. she fell into the tracks. the railway tracksல வந்து விழுந்துறாங்க. See here in this picture you can see the thief trying to snatch away her train, but somehow she manages to get rid of this thief and she stays safe. But no sooner or later he pushes her from the train. இந்த ஓடுற ரயில்ல அந்த பெண்ணை தள்ளி விட்டுறாங்க. So she fell in the track, and as soon as she fell in the track, a train which was coming in the opposite direction, it went over her legs. அந்த கால் மேல தாண்டிதான் அந்த ரயில் போயிருக்கு. So she lost her leg. Left leg became completely amputated. ஸோ அந்த முட்டிக்கு கீழே கால் வந்து அவங்களுக்கு கிடையாது. ஸோ அன்னைக்கு வந்து ஒரு விஷயம் வந்து நினைச்சாங்களாம், நம்ம காலே எழுந்துட்டோம், நம்ம ஒரு ஃபுட்பால் சாரி நான் ஒரு வாலிபால் பிளேயர், இனிமே என் வாழ்க்கை இவ்வளவுதான், அந்த மாதிரி ஒரு எண்ணம் இல்லையா அந்த பெண்ணுக்கு அந்த பாயிண்ட் ஆஃப் டைம்ல. அவங்க என்ன நினைக்கிறாங்க, இதனால என்ன என்னுடைய சாதனைகளும் என்னுடைய குறிக்கோள்களும் இதோடய நின்று போயிடுமா? கிடையாது. அன்னி தேதியில வந்து ஒரு ட்ரீம், ஒரு ஆஸ்பிரேஷன் அந்த பெண்ணுக்கு இருந்துதான். என்ன தெரியுமா? அப்போ அந்த பொண்ணோட வயசு வந்து ரொம்ப அதிகம் கூட கிடையாது. She was nearly 24 years when this incident happened. In the bed, she had this aim. What was her aim? I want to climb Mount Everest. இந்த மவுண்ட் எவரெஸ்ட் மலையை வந்து நான் ஏறறேன். எப்படி? காலும் கிடையாது. இப்ப நமக்கே வந்து சில நேரங்கள்ல வண்டியில போகலைனாலே, ஐயோ அம்மா கால் வலிக்குது, என்னால முடியாது, வண்டியிலேயே போயிடலாம் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் அம்மா அப்பாட்ட. ஆனா இந்த பெண்ணுக்கோ, ஒரு சாதாரணமா இருந்த பெண் காலை இழந்துட்டாங்க.
அந்த பாயிண்ட் ஆஃப் டைம்ல என்ன ஒரு குறிக்கோளை வளர்த்துக்கிறாங்க. ஷி வாண்ட்ஸ் டு கிளைம் திஸ் மவுண்ட் எவரெஸ்ட். டிட் ஷி டூ இட்? எஸ், ஷி டிட் இட் டெஃபினெட்லி. அந்த எண்ணம் வந்து ஒரு குறிக்கோளா மாறிது. ஷி டெவலப்ட் இன்டு திஸ் ட்ரீம் அண்ட் வாண்டட் டு அச்சீவ் திஸ் கோல் அட் எனி காஸ்ட். ஸோ ஷி அண்டர்டுக் லாட் ஆஃப் ட்ரைனிங். சாதாரணமாவே ஒரு குறிக்கோளை நோக்கி பயணிக்கிறோம்னாலே நிறைய சவால்கள் வரும், நிறைய தோல்விகள் வரும், எத்தனையோ இருக்கு இல்லையா? ஆனா இந்த பெண்ணுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு தருணத்திலையும் அவங்க விடாமுயற்சினால கடுமையான பயிற்சி எடுத்துக்கிறாங்க. ஷி அண்டர்கோஸ் சிவியர் ட்ரைனிங் அண்ட் after lot of intense training, she did climb this Mount Everest. That is the reason she is being called as first Indian amputee, women amputee who climbed Mount Everest. People told her she'd never walk again. எத்தனையோ பேர் சொன்னாங்க நடக்கவே முடியாது இந்த பெண்ணால அப்படின்னு. எப்ப இந்த ட்ரெயின் ஆக்சிடென்ட் ஆனதுக்கு அப்புறம். பட் what did she do? She became the first Indian amputee to climb the Mount Everest. So such a motivational person she is, right? நம்ம எல்லாருமே அவங்கள்ட்ட இருந்து கத்துக்க வேண்டியது நிறைய இருக்கு. நம்ம ஒரு விஷயத்த தோல்வி அடைஞ்சிட்டனாலும் இல்ல, நமக்கு ஒரு விஷயம் இல்ல கிடைக்கலனாலே நம்ம சோர்வு அடைஞ்சு போயிடும். ஆனா இவங்க இத்தனை கஷ்டங்களுக்கு அப்புறமும் அவ்வளவு எளிமையான ஒரு விஷயம் கிடையாது மவுண்ட் எவரெஸ்ட்லாம் ஏறுறீங்க. ஒரு சாதாரண மலை ஏறுறேங்கிறது கூட இல்லை. She thought of climbing Mount Everest and she climbed it despite all her odds. Because of this, government awarded her Padma Shri award as well. Padma Shri பதக்கத்தையும் இந்த பெண்ணுக்கு கொடுத்திருக்காங்க. இதை கொடுத்து கௌரவிச்சிருக்காங்க. ஸோ motivating person, Arunima Simha. Lot to learn from her. Despite all odds, she has achieved her goal. அவங்களால செய்ய முடியும்னா ஏன் நம்மளால செய்ய முடியாது? Definitely we'll also be able to do whatever may be the circumstances that we face. இதை விட ஒரு கஷ்டமான தருணத்துல நம்ம இருக்க போறோம். Definitely if Arunima Simha can do, definitely we can also do it. So with this good note, we'll start today's session. As I told, last class was about this poem Special Hero. Who had written it? Christina M. Kirsten. இவங்க தான் எழுதினாங்க. அப்பா தான் மேல வச்சிருந்த ஒரு அன்பும் அந்த பாசத்தை வெளிப்படுத்தக்கூடிய ஒரு கவிதையா தான் இது இருந்தது. This poem is for memorization. I'm telling it once again as it carries 5 marks from exam point of view. Also, we saw what is a rhyming word, what is the rhyming scheme. ஏன்னா இந்த rhyming words, rhyming scheme பேஸ் பண்ணி தான் நமக்கு இந்த poetic devices questions இருக்கட்டும், poem comprehension கேள்விகள்ல இது கட்டாயமா வரும். So if we know this, easily we can get 3 marks. ரொம்ப எளிமையா நம்மளால 3 மார்க்கை வாங்கிட முடியும். So we'll see few questions from it. Okay, we'll quickly go through the poem as well. One moment, I'll share the screen. As it is a small poem, I'll read it out for you. When I was a baby, you would hold me in your arms. I felt the love and tenderness keeping me safe from harm. I would look up into your eyes and all the love I would see. How did I get so lucky? You were the dad chosen for me. There is something special about a father's love. Seems it was sent to me from some place up above. Our love is everlasting. I just wanted to tell you so that you are my special hero and I wanted to tell you so. இதை நான் உங்களுக்கு கண்டிப்பாவே சொல்லி அனுப்பா. நம்மளுடைய உறவானது எப்போதுமே நீடிக்கக்கூடியதான். It is not for a particular point, some point of time. It is everlasting. அதாவது எப்போதுமே நீடிச்சிருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம். Tenderness na the warmth, the kindness that we feel from our father. That has been mentioned over here as tenderness, gentleness, kindness are its meaning. Okay. எனக்கு எப்படிப்பா நீங்க கிடைச்சீங்க? நீங்க எனக்கு கிடைச்ச ஒரு பொக்கிஷம், மேலேந்து, அதாவது ஸ்வர்க்கத்திலேருந்து எனக்கு அனுப்பப்பட்ட ஒரு பொக்கிஷம் தான் நீங்க.
நம்மளுடைய உறவு எப்போதுமே நீடிக்கக்கூடிய விஷயம்தான். ஒருபோதும் அது குறையாது. நீங்க தான்ப்பா என்னுடைய ஸ்பெஷல் ஹீரோ. For most of us, our fathers are our special heroes. In every circumstance that we come across, some or the other way, they would have taught us a lesson. ஏதோ ஒரு விதத்துல நமக்கு ஏதோ ஒரு விஷயத்த கத்து கொடுத்திருப்பாங்க. அப்பா ஒரு ரோல் மாடலா நம்ம பார்ப்போம் இல்லையா? சேம் வே கிறிஸ்டினா எம் கர்ஸ்டன் looks up to her father as a role model. Okay, good. So the poem is about father's love towards a child, making to know that their love lasts forever, and she wanted to tell him that he was her special hero. Good. Now, what are we going to see? The poem சம்பந்தமான கேள்விகள் பார்க்க போறோம். Okay, we shall see it. I felt the love and tenderness. Let's see the first question. I felt the love and tenderness keeping me safe from harm. Who felt the love and tenderness? யார் உணர்ந்தாங்க அந்த பாசமும் அந்த மென்மையான உணர்வும்? What did he keep her safe from? What did he keep her safe from? What do you mean by tenderness? As we have already seen the meaning last class we also saw a simple sentence using this word tenderness, the மென்மையான ஒரு உணர்வு. This word tenderness was explained very well in last session as well. It is nothing but gentleness or kindness. இந்த மூணு கேள்விகளுக்கான பதில் பார்ப்போமா? Who felt the love and tenderness? What did he keep her safe from? What do you mean by tenderness? அது 3 questions from these 2 lines. இந்த மாதிரி போயம்ல இருந்து ஏதாவது ஒரு 2 லைனை எடுத்து அதுல இருந்து இந்த வார்த்தைக்கான அர்த்தம் என்ன, இந்த லைன்ல இருக்கக்கூடிய ரைமிங் வேர்ட்ஸ் என்ன, இதுக்கான அர்த்தம் என்ன அப்படின்னு கேட்பாங்க. Or what does that line mean? These kind of questions would be asked. So the poet felt the love and tenderness of her father. Christina M. Kirsten is the poet. அவங்க தான் உணர்ந்தாங்க தான் அப்பா தான் மேல வச்சிருந்த அந்த பாசமும் அந்த மென்மையான உணர்வு, tenderness, the gentleness or the kindness that he had towards her was felt by the poet. He kept her safe from harm. What did he keep her safe from? He kept her safe from harm. எந்த ஒரு விதமான தீங்கும் அவங்களுக்கு வர முடியாத அளவுக்கு அவ்வளோ பாதுகாப்பா பார்த்துனாங்க. பானாலே அப்படித்தானே, வாட் எவர் trouble or the circumstance that we face, if our father is there, we feel very safe. அப்பாட்ட சொல்லிக்கலாம் பார்த்துப்பாரு அப்படிங்கிறது தானே எண்ணமா இருக்கும் நம்ம எல்லாருக்கும். What do you mean by tenderness? Tenderness means gentleness and kindness. These are the answers for the 3 questions that I had asked. You may make note of it. This question is being asked. This question is being taken from previous year's questions. Repeatedா கேட்கப்பட்ட ஒரு கேள்விதான். அதனால தான் நான் இதை தேர்ந்தெடுத்திருக்கேன். So that you may also get to know about it. I'll just give a minute. இந்த 2 லைனையும் நீங்க உங்களுடைய டெக்ஸ்ட் புக்ல அண்டர்லைன் பண்ணிக்கலாம். To understand that these 2 lines are quite important. So anyways, நீங்க ஹைலைட்டா இருக்கிற வேர்ட் அதுக்கான அர்த்தத்தை நீங்க படிச்சிருப்பீங்க. ஸோ இதோடைய அர்த்தம் தெரிஞ்சாலே நமக்கு இந்த கேள்வி, இதுல இருக்கக்கூடிய ஒரு கேள்விக்கான பதில் நம்ம சுலபமா எழுதிட முடியும். Next question. Shall we see the next question? Okay, I've got a question in the chat box. Thank you ma, thank you for asking this question. Tenderness, அந்த மென்மையான உணர்வு. இப்ப நம்ம அப்பா அவங்க கையில நம்மள தூக்கிக்கிறாங்கன்னா ரொம்ப ஒரு சாஃப்ட் ஃபீலா
ஒரு மாதிரி ஒரு பாதுகாப்பான உணர்வு நமக்கு இருக்கும் இல்லையா? We feel the gentleness and the kindness when he holds us in his arms. We are in safe hands. This is the thought that we have. ஒரு பயம் நமக்குள்ள இருக்கவே இருக்காது இல்லையா? We feel the gentleness of our father's hand. This is the meaning. I felt the love and tenderness. அந்த மென்மையான ஒரு உணர்வு. இப்போ ஒரு ஒரு பொம்மையை நீங்க கையில வச்சுக்கிறீங்க, தொட்ட பார்த்தாலே எப்படி இருக்கும்? ஒரு சாஃப்டா இருக்கும். It will be very mild, gentle. Same way, when our father holds us also in his arms, we also have the same kind of feeling. Okay, done. I hope the meaning is understood and the doubt is clarified. Thank you for asking this question. Definitely, I'll write it on the board as well towards the end. Thank you for highlighting it. இதே மாதிரி உங்களுக்கும் மற்றவங்களுக்கும் ஏதாவது கேள்வி இருந்தது, சந்தேகம் இருந்ததுன்னா நீங்களும் கேட்கலாம். ஓகே, so happy that students have started asking questions. How did I get so lucky? You were the dad chosen for me. நான் எவ்வளவு அதிர்ஷ்டமா இருக்கேன், நீங்க எனக்கு அப்பாவா கிடைச்சிருக்கீங்க. Who was lucky? Why was she lucky? Is the poet excited about her father's love? These are the three questions which has been asked from the two lines mentioned here. ஸோ நீங்களும் உங்களுடைய டெக்ஸ்ட் புக்ல இந்த 2 லைன் அண்டர்லைன் பண்ணிக்கலாம். பிசைட்ஸ் தீஸ் 2 lines itself, you may make note of these questions. It is very simple. ரொம்ப சின்ன கேள்விகள் தான், ரொம்ப பெருசான கேள்விகள் கூட கிடையாது. அதனால நீங்க நோட் டவுன் பண்ணிக்கலாம் இல்லையா? ஐ திங்க் யூ ஆர் ரிகேப்பிங் தி ஆன்சர்ஸ். இதுக்கான பதில் என்னவா இருக்கும் நீங்க யோஜனை பண்ணிட்டு இருப்பீங்கன்னு நான் நம்புறேன். Who was lucky? யாரு ரொம்ப அதிர்ஷ்டசாலிங்க? யாரு எழுதியிருக்காங்க இந்த போயமை? The poet. She is thinking about her father, right? Who was lucky? The poet. Christina M. Kirshen, she is lucky person. Poet was lucky. Next question, why was she lucky? ஏன் அவங்க ரொம்ப அதிர்ஷ்டசாலி? She was lucky because he was the dad chosen for her. அவங்களுக்காகவே இந்த மாதிரி ஒரு அப்பா வந்து தேர்ந்தெடுத்து அனுப்பப்பட்டிருக்காங்க. She feels so lucky that he is being chosen as her father. நான் எவ்வளவு அதிர்ஷ்டசாலி இல்ல, எனக்கு இப்படிப்பட்ட ஒரு அப்பா கிடைச்சிருக்காங்க. அவங்களுக்கு எவ்வளவு சந்தோஷமா இருக்கு இல்லையா இதை சொல்லும் பொழுதே? I hope we are also able to relate to our fathers. நம்மளுடைய அப்பாவுக்கும் நம்மளால ரிலேட் பண்ண முடியுதுன்னு நம்புறேன். When we read these lines, is the poet excited about her father's love? Is she excited? Yes, she is. She feels very lucky to get dad like him. She is excited. Surprised. அதுதான் அதுக்கான இன்னொரு அர்த்தம். Excited, it means surprise. வேற ஏதாவது வார்த்தை சொல்ல முடியுமா அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க எக்ஸைட்டடுக்கு. குட், இட் மீன்ஸ் சர்ப்ரைஸ்ட். you're feeling somewhat enthusiastic to know. பா எப்படி இப்படி மட்டும் எனக்கு நடக்குது, ரொம்ப ஆச்சரியம். அதுதான் எக்ஸைட்டடுக்கான அர்த்தம். தேங்க்ஸ்மா, தேங்க்ஸ் ஃபார் ஆஸ்கிங் திஸ் கொஸ்டின் as well. Yes, she is excited and feels lucky to get dad like him. ஏன் அப்படிங்கிறதையும் இங்க நம்ம சொல்லியிருக்கோம் பதிலா. மேட் a note of it. இந்த 3 கேள்விகள், அதுக்கான பதிலும் எழுதிட்டீங்களா நீங்க? வெரி நைஸ். moment. Okay, we'll see next set of questions. Poetic devices. Okay, we had seen rhyming verse, rhyming scheme. அதாவது நம்ம மீண்டும் இன்னொரு வாட்டி வேணா நான் சொல்றேன் இந்த ரைமிங் ஸ்கீம். ஃபர்ஸ்ட் டுவர்ட்ஸ் end of the session, I had got a question in chat box. Could you please explain us rhyme scheme in next class as well? Definitely I will. I'll choose 4 lines from this poem and
எக்ஸ்பிளைன் யூ தி ரைமிங் ஸ்கீம். எப்படி அதை நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்றோங்கிறதையும் நான் காமிக்கிறேன். ஓகே. When I was a baby, you would hold me in your arms. I felt the love and tenderness keeping me safe from harm. இந்த 4 லைனை மட்டும் நான் எடுத்துக்கிறேன். ஓகே, ஐ சூஸ் தீஸ் 4 lines alone and explain it. Explain you. When I was a baby, you would hold me in your arms, felt the love and tenderness, keeping me safe from harm. These are the 4 lines. ரைட். பேபி, அதாவது முதல் லைன்ல இருக்கக்கூடிய கடைசி வார்த்தை வந்து பேபி. இந்த செகண்ட் லைன் ஆம். பேபியும் ஆமும் ஒரே மாதிரி சத்தத்தை கொடுக்கக்கூடிய வார்த்தைகளா இருக்கா? அதே ஹேவிங் சேம் சவுண்ட்ஸ், அதாவது முடியக்கூடிய வார்த்தை ஒரே மாதிரி சத்தத்தை கொடுக்கக்கூடிய வார்த்தைகளா இருக்கா? இஸ் இட் ரைமிங் ஆர் நாட்? நோ, இட் இஸ் நாட் ஹேவிங் த சேம் சவுண்ட். ஸோ வாட் ஆம் ஐ டூயிங் ஓவர் ஹியர்? நான் இங்க என்ன பண்றேன்னா, I'll write this as A. Baby. Arm. Tenderness. இந்த கடைசி வார்த்தையை மட்டும் முதல்ல நம்ம ஹைலைட் பண்ணிடலாம், அண்டர்லைன் பண்ணிடலாம். பேபியும் ஆமும் ஒரே மாதிரி சத்தத்தை கொடுக்கக்கூடிய வார்த்தையா? கிடையாது. ஸோ வாட் டு ஐ டூ? ஐ ரைட் இட் as பி. ஏன்னா வேற சத்தம். இட் இஸ் நாட் ஹேவிங் சேம் சவுண்ட். Felt the love and tenderness. Totally different. Baby, arm, tenderness. Totally 3 different sounds. So C. Keeping me safe from harm. Arm, harm. Are they sounding the same? ஒரே மாதிரி சத்தத்தை கொடுக்கறதா? எஸ், தே ஆர். ஸோ வாட் டு ஐ டூ? ஆமும் ஹாமும் ஒரே மாதிரியான சத்தத்தை கொடுக்கறதுனால இதையும் நான் பீனே அசைன் பண்றேன். ஸோ ஏபிசிபி இஸ் தி ரைமிங் ஸ்கீம் இன் தீஸ் 4 lines. இந்த 4 லைனையும் பார்த்தோம்னா கடைசி வார்த்தை என்னங்கிறத முதல்ல அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணும், அதாவது ஐடென்டிஃபை பண்ணிட்டோம். சாரி. அப்புறம் ஒவ்வொரு லைன்லயும் இருக்கக்கூடிய கடைசி வார்த்தை ஒரே மாதிரி சத்தத்தை கொடுக்கறத அடுத்தடுத்த லைன்லங்கிறத கம்பேர் பண்ணி பார்க்குறோம். அப்படி பார்க்கும்பொழுது ஆமும் ஹாமும் ஒரே மாதிரி சத்தத்தை கொடுக்கக்கூடிய வார்த்தைகளா இருக்கு. அதனாலதான் இந்த 4 லைன்லயுமே நம்ம பார்த்தோம்னா ஏபிசிபி இஸ் தி ரைமிங் ஸ்கீம் அப்படின்னு சொல்றோம். ஆலிட்ரேஷன்ங்கிறதையும் நம்ம பார்த்து தெரிஞ்சிடும். We learned about this alliteration as well in last class. Having same consonant sounds. பக்கத்துல இருக்கக்கூடிய வார்த்தைகள் ஒரே மாதிரி ஒரே எழுத்துக்கள். அந்த எழுத்து வந்து கான்சனன்ட் எழுத்தாதான் இருக்கணும். வவல்ஸ்லாம் இதெல்லாம் A, E, I, O, U. 5 letters are vowels. The remaining letters, the remaining 21 letters in English alphabet are to be called as consonants. Correct? Consonant எழுத்துக்கள் எல்லாமே consonant sounds ஆ இருக்காது. Here, when it has to be categorized as alliteration, it should be having this consonant sound. B. இப்போ பீன்னு எடுத்தோம்னா ப, அதுதான் அதோடைய சவுண்ட், கான்சனன்ட் சவுண்ட். சம்திங் ஸ்பெஷல். இந்த போயம்ல there is something special about my father அப்படின்னு சொல்றாங்க. சம்திங் ஸ்பெஷல். I'll write it on the board. ஓகே. இந்த 2 வார்த்தைகளும் பார்த்தோம்னா எழுதக்கூடிய எழுத்துக்கள் எஸ் சம்திங்லையும் ஸ்பெஷல்ங்கிற எழுத்து எஸ்ஸும் ஒண்ணுதான். It is having same consonant sound. Is the sound of the letter S. Correct? I hope you agree along with me.
something special. Pick out the alliterated words in the given lines சொன்னாங்கன்னா அப்ப நம்ம என்ன பண்ணோம், something specialங்கிற வேர்டை next to each other நம்ம எழுதுவோம். And we also need to highlight the letter. This letter is a consonant letter having a consonant sound. Something special. Something special are the alliterated words in the given lines. இப்படிதான் அதுக்கான பதிலா நம்ம எழுதுவோம். Okay? Shall we see one question pertaining to this poetic device? Yes, we will. So let us look into this question. There is something special about father's love. இப்பதான் நம்ம இந்த கொஸ்டினே நம்ம போர்ட்லயே எழுதி பார்த்துப்போம். ஐடென்டிஃபை தி alliteration in the given lines. Pick out the rhyming words from the poem. மொத்த போயம்லயுமே இருக்கக்கூடிய rhyming words எல்லாத்தையுமே கேட்டிருக்காங்க. So when we discussed this poem, that is in last class, we identified the rhyming words. Correct? We would have identified all the rhyming words that is there in this poem. See, me, love, above, no, so are the rhyming words. Let me tell once again. See, me, love, above, no, so are the rhyming words from this poem. பொதுவா நம்ம கொஸ்டினா கேட்கும்பொழுது அந்த 2 லைன்லேருந்தோ 4 லைன்லேருந்து எதெல்லாம் வந்து ரைமிங் வேர்ட்ஸா இருக்குன்னு கேட்பாங்க. Seems it was sent to me from some place up above. Pick out the alliterated words. Seems, sent. The same line. Find this word. Seems, sent. அதே லைன்ல இருக்கணும். Okay. Seems. It starts with letter S. Again, in the word sent, the letter is S, a consonant letter with a consonant sound. I just wanted you to know that you're my special hero and I wanted to tell you so. Identify the rhyming words. No, so. The set of rhyming words in the given lines. Okay, done. So we have understood this poem very well. All possible questions that is being asked from this poem, that is a poetic comprehension, poetic devices, these kind of questions have been answered. Is there any doubt to anyone? Are the doubts clarified? Now, if you had asked me to write the meaning of tenderness on board, okay, let me write it on the board as well. Tenderness. Gentleness. Or kindness. It's the meaning. Okay. Okay, friends. Actually, end the session over here. We will again meet in the next class with another interesting topic. நன்றி. வாழ்க பாரதம், வெல்க தமிழன்.